இமி லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். இமி லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் சொல்லிட்டேன். இமி லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் சொல்லிட்டேன். ஏய் இவன் கிட்ட இதுவே இல்லையே மீ விஷனே. Transfixed. Exercise caution. Finally. Submerge. ஐயோ ஹாலக்கன செத்துருச்சு. Let's see what happens when you lose your foothold. Mind the side effects. The power of water is its ability to take any shape. Clouds high. The birds come. Wind strike. That hurts. Remember, health comes first. We seek but a small haven of tranquil waters. Is that so much to ask for? As long as rain falls and rivers Hello. water will exist forever. யாரோ எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? Hello AB Gaming. Welcome to the stream. Welcome. 16 more to go. எங்க தக்காளி காட்டும் ரீஸ்பான் டைம் மேப்ல எவ்வளோ நேரம் லைவ் பண்ணுவீங்களா? தெரியலையே, எனக்கு பவர் கட் ஆகிற வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். தெரியல ஃபான்டைன் எவ்வளோ நேரம் போதோ அப்போ வரைக்கும். அதான் இன்னைக்கு வந்துட்டு ஃபான்டைன் தான் பண்ண போறோம். ஐயோ ஆர்கான் குவெஸ்ட் ஆரம்பத்துல இருந்து வெடியா போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த மிஷின்ல. இந்த மிஷின் நீ விளையாடமோ ரியாக்ஷன் பார்க்கணும். நான் பாதி முடிச்சியா? அடி பாவி. வெண்டியா இவ்வளோ பெரிய உண்மையா சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. அதான் five sinners of Kandria who trespasses upon the waters of Chingsa. Yes. Coveting the shapes of the living, pure water can take on many forms.
In this way, shall water deliver your punishment. Wind strike. ஆனா தக்காளி என்னோட ஆலக்கினவ நம்பி வெண்டி எடுத்துட்டு வந்திருக்கீங்க பாத்தீங்களா? Its ability to take any shape. Overruled. Don't give up. Without solid ground, terrestrial creatures become simply helpless. இப்போ வந்துட்டு ஜிங்கியோக்கு வந்துட்டு பொருள் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். நேத்துல இருந்து அதான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நேத்து பவர் கட் ஆயிடுச்சு. வருத்தமா போச்சு தெரியுமா? பவர் வருது நைட்டு 11:30க்கு தான் வந்துச்சு பவரு. அது வரைக்கும் ஒண்ணுமே பண்ணல. Don't give up. Clouds high. The birds call. One who is ignorant of water's treasures fails also to comprehend its horrors. Transfixed. Everlasting as the moon. Laid bare. Falling leaves. Oh no, my lyre. தக்காளி Broken. தக்காளி காலியா? சீக்கிரம் 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 வாங்க தக்காளி. ஆளுக்கு மட்டும் தான் இருக்கு. Regrets. The hearth. முடிஞ்சு. நாளைக்கு நான் மாற்ற போகிறேன். ஆர்டிஃபெக்ட் எடுத்துகிட்டு தான் நான் வந்துட்டு அவளை யூஸ் பண்ணணும். எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது.
Taking a stroll in the middle of a downpour certainly rouses the spirit. But it's best to dry your clothes as soon as possible after the rain stops. An assassin from our homeland, or a fool who trespasses upon the waters of Chinsa. Coveting the shapes of the living, pure water can take on many forms. In this way, shall water deliver your punishment. The power of water is its ability to take any shape. Wind strike. Without solid ground, terrestrial creatures become simply helpless. Oh my god, live 3 பேர் பார்க்குறீங்க. Amazing. The power of water is its ability to நம்மளும் take ஸ்பின் any பண்ணுவோமா? shape. பேசாம பண்ணி பாப்போமா? ஒரு 10 ஸ்பின் இருக்கு, 13 ஸ்பின் கிட்ட இருக்கு. One who is ignorant of water's treasures fails also to comprehend its horrors. Let's see what happens when you lose your foothold. The power of water is its ability to take any shape. We seek but a small haven of tranquil waters. Is that so much to ask for? As long as rain falls and rivers... அப்பா. ஓகே தக்காளி ஓகே. ஜெடி என்கிட்ட ஒரு 18 விஷயம் இருக்கு. Wonderful. ம் Surely enough என்ன to பண்ணலாம்? convince anyone to கிளாரண்டுக்கு become a போடவா? wanderer. எவ்வளவு பிட்டி வச்சிருக்க நீ? 0. ஏன் போட்டு பேனட் எடுக்க போறியா? கிடைச்சதுன்னா நல்லது தானே. கிடைச்சா நல்லதுதான். ம் போடவா வேணாவா? ஆனால் பொறினா தான் எடுப்பேன். போடு பாத்துக்கலாம். போடவா? பார்க்குறீங்களா? Wherever in this Here world it I is. roam, I carry memories of my home. This blade. It is the last link I have to the land of my birth. இது என்கிட்ட எந்த விஷயம் இவ்வளோ இருக்கு? ஒன்றே ஒன்று இருக்கு. பர்மனெண்ட் விஷ். லிசாவா? தக்காளி என்ன தக்காளி உனக்கு வினோதமான லக் இருக்கும் போலயே. ஏன் என்ன கிடைச்சது பர்மனெண்ட்ல? 4 ஸ்டார்ல லிசா. அமேசிங்.
ஹலோ ஹலோ ஐ எம் பேக். வந்துட்டேன் ஓப்பனிங் ஜென்ஷின். ஹலோ ஏமி என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கே? வேர்ல்டு குவெஸ்ட் 18 விஷயம் இருக்கு. என்ன பண்ணலாம் டப்புன்னு சொல்லு. ம் புரினாக்கு பிடி சேருமா? என்னது சேரும் தானே? 10 போடவா இல்லை ஒன்று போடவா? நல்லதே கிடைக்குமா? பிடி 10 பிடி இல்லை இன்னும் இது பண்ணல பார்க்குறேன். எமி வாடு கொடுத்துட்டானுங்க. எமி சாக்ரிஃபைஸ் வாடு Emi, Toma, Emi, Toma. I've been hearing about you for a long time now. I'm your new buddy. Toma. As long as that's okay with you, of course. Emi, Toma, கடத்திருக்கு Emi. எனக்கு அது வேண்டாம். எனக்கு வேண்டாம். என்னை விட்டுருக்கு. எனக்கு வேண்டாம். தோமா கொடுத்துருக்காங்க. எமி கமநாட்டி பசங்க நல்லாவே இருக்க மாட்டாங்க. எமி இந்த ஸ்வாட் யாருக்கு யூஸ் பண்ணலாம்? சாக்ரிஃபிஷியல்ஸ் இங்க காணோம். எனர்ஜி ரீசார்ஜ் பெனட் கட்சா பெனட் யூஸ் பண்ணலாம்ல. ஜிங்கிக்கு போடவா? அவனுக்கு எனர்ஜி ரீசார்ஜ் வேணும். என்ன வெப்பன் கொடுத்துருக்கேன்? வாவ் பெரிய வெப்பன் கொடுத்துருக்கேன் அவனுக்கு. லெவல் 40. நைஸ். வருத்தமா இருக்கு. வந்துட்டேன் ஏபி கேமிங். ஐம் பேக்குங்க. Dina bro, hello, welcome to the stream, big fan. இப்போ என்ன பண்ணலாம்? சரி நம்ம பட்டுப்போம். கமிஷன் முடிச்சிட்டேனா? கமிஷனும் முடிச்சிட்டேன். சரி ஓகே லெட்ஸ் கோ. Caravan rebat. Now let Paimon think. What were we up to the first time we came here? Oh, Paimon remembers. Nahita's consciousness had been trapped by the doctor, but we followed the clues she left behind to help her.
So much time has already passed since then. And it seems Sumeru's changing for the better now that Nahida's in charge, right? Paimon just hopes this peace will last a long time. Hello. And then Nahida won't have any more new problems to deal with. 4 பேர் பாக்குறீங்க. Yeah, guess you're right. We somehow always find ourselves right in the thick of it. Who knows what will happen next? Come to think of it, maybe it's all because of you. Maybe you're just a magnet for trouble. Hi, JD. Hello. என்ன இது டிவிசில அலக்கணும்? Me? Before Paimon ran into you, Paimon never ran into any trouble. At most, when she was super tired, Paimon got caught in some strange whirlpool and sucked out into sea. And even then, you fished Paimon out. Anyway, for Nahida's sake, maybe we should think about heading to our next destination for now. Ah, look who it is. Running JD, into unga you ஆளு in a place JD. like this. I can see you two still love wandering around. Oh, it's Dia! Since when are we just wandering around? We're usually taking care of some serious business. Even though it may have nothing to do with our journey. But never mind that. What brings you here? I just finished a commission in the Ah, desert yeah, for a Salamating usual Ashwin. client of mine. Nothing too interesting. Just escorting a shipment of goods. I'm on my way to report back. That's when I saw you two all the way over there. Hello. Chatting away. What were you two talking about anyway? Welcome back. யாருங்க இவன் சஸ்ஸா Are பாக்குறான்? you serious? Can't say I saw that coming. சென்ஸ்லாம் ஒரு But you ஆளா? are மாதுரி travelers தான். after அது all. சரி. I guess you'd never stay for too long. in மாதுரிலாம் one place. வராதுங்க. அவ செத்துட்டாங்க. போங்கங்க. Bumping into you like this will become a rarity. I'm starting to feel sad just thinking about it. Hey, how about I gather a few mercs to escort you two? What do you say? Thanks, but no need. Oh, Paimon had no clue you'd miss us so much. But don't worry, we'll come back to see everyone when we get a chance. Sounds good. All you need to do to get to Fontaine is cross this stretch of desert and navigate some waterways. Knowing you two, I'm sure it won't be anything you can't handle. So, when are you leaving? மாதுரி பகவான் ஜாலியா. Oh, wait a sec. Paimon just remembered there are still a few dishes in Sumeru that Paimon hasn't tried yet. Now, where's that list Paimon made? பகவான் ஜாலியா இருக்காரா? எப்படி? I see. Guess you won't be needing a going Denzel away party or Boomer. anything. It's sad enough to see you go like this. Though, now that I think about it, Sumeru wouldn't be what it is today without you. Seems true heroes always prefer leaving பாருங்க quietly. இதே தேங்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு நம்மளுக்கு. நம்ம பெருசா அவ்வளோ இது பண்ணியிருக்கோம். நம்மளுக்காக தேங்க் பண்ணுது. நெஹிடாவா? Oh, good point. Then there's no need to bother her in the real world. Then, I guess this is goodbye for now, traveler in Paimon. Whether as a client or a friend, you're always welcome to come find me. புடியா என்ன? Goodbye, dear. ஃபன் பண்ணட்டும் என்ன இப்போ நம்ம போனாலும் அதே தானே. அவ்வளோதான் சுமருக்கு வாய் சொல்லியாச்சு. Let's go to Fontaine. வந்துக்கிட்டே இருக்கேன். இது பாருங்க தடி. ஏ என்ன பண்றது? மாத்துறதா? மாற்றினா நான் சப்டைட்டில் உட்காந்து படிக்கணும். இதெல்லாம் நான் பாட்டுக்கு அப்படியே காதில் வாங்கிடுவேன். ஆனால் என்ன சொல்கிறது, ஆர்கான் கோஸ்ட் முடிச்சிட்டேன்னா நான் வந்துட்டு இது பண்ணுவேன். சரி, லாங்குவேஜ் மாற்றிடுவேன். ஐயோ, நோ 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 நோ. Time to go.
show begins. ஆர்கான் கோஸ்ட் முடிக்கிறேன், முடிச்சுட்டு நான் வந்துட்டு வாய்ஸை மாற்றுறேன், ஜாப்பனீஸ்க்கு மாற்றுறோம். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் ஜாப்பனீஸ் மாறினா பிரச்சனை இல்லை, நான் ஜாலியாக கேட்டுக்கிட்டு இருப்பேன். செம்மையாக இருக்கு செடி. After crossing all that sand and water, we finally made it! Oh, this must be Fontaine's port! Wow! Everything looks so advanced in Fontaine! Paimon's heard that the industry here is extremely developed, and there are all kinds of unusual machines! Just seeing the sights as a tourist is nice, but maybe it would be better if we found something to do! What do you think? பைமோன் சாப்பிட்றதுக்கு ஏதாவது கிடச்சுன்னா இங்கேயே தண்ணியில் தள்ளி விட்டுருவேன். Good idea! Nahida gave us loads of useful information. ஆமாம், கொடுத்தது நஹிடா. Seeking out the Seven is probably still our best source for information at this point. Yeah, the more we can learn, the better. So, what do you think the Hydro Archon's like? Will we get along? Nahida said that she has a very unique பண்ணுங்க personality. அஸ்வின், தேங்க்யூ ஸோ மச். லைவ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்குது, பார்க்குறதுக்கு தேங்க்யூ. அப்படியே உங்கள் இதுவும் இப்போ கிளாஸ் ஒர்க்கும் பண்ணுங்க. There seems to be some locals talking over there. Let's go see if we can join the party. இது பார்ட்டி நடக்குதா? வாங்க போகலாம். If you ask me, it's a tragedy how things ended for him. Clearly, he was a pretty decent person. Yeah, I didn't expect that kind of ending for him. I thought he would at least fight on a little longer for his family. I was expecting a sudden plot twist, but it's a pity that it never happened. Still, his story is quite the tearjerker. Excuse me. Can I help you too? I couldn't help but notice you standing here listening. Hi. We're travelers new to Fontaine, and அப்படியா we என்ன? had something we wanted to ask. ஆனால் இதுதாங்க but மாதிரி we seemed to வாய்ஸும். be really busy talking about some kind of play, so we didn't want to interrupt. Play? Oh, no. We're talking about something that really happened. In fact, it's a case that was just heard a few days ago. Really? Like a இங்கே இருக்க real எல்லாரும் trial? கேஸுக்காரங்க போலயே செடி. The way you were talking about it and the words you used just now made it sound like எப்படி இருக்கீங்க something அஸ்வின்? story. Well, நல்லா good tales are இருக்கீங்களா? often based on true stories, aren't they? And what you see in reality may also be someone deliberately putting on an act while harboring ulterior motives. இப்படி பேச Whether மாட்டேன், something is வாய்ஸ் true or மாற்றி not பேசுவேன். simply isn't that important. ஆனா The இதான் main என் thing வாய்ஸ். is whether the story being acted out on the stage is splendid enough. Oh, but it looks like you're not from around here. You probably don't know that the Fontaine Court of Justice is called the Opera Epiclese, or more commonly known as just the Opera House. But, shouldn't court cases be treated a little more seriously than that? Not to question Fontaine's way of doing things. It's just that putting someone on trial is usually a very serious thing. No worries. Other visitors to Fontaine have wondered the same thing. You could say that we just don't want to waste the moving stories behind those cases. And as for your worries about whether the cases are treated with due reverence, we have the absolutely just and honorable Chief Justice Neuvillette, as well as the Oratrice Teddy, Mécanique நீங்க d'Analyse தினமும் Cardinal, a machine created by the Archon. ஏய், Between the machine and நல்லா the Chief இருந்துச்சு Justice, கேட்கறதுக்கு. false charges and injustice are a thing of the past now. You're a trees? Is it some kind நீங்க of தான் என் வாய்ஸை machine தினமும் too? கேட்குறீங்களா ஜெடி? Oh, Paimon's curious. We should check it out if we get the chance. Wait, Paimon almost forgot to ask you our question. Do you know what we should do if we want to meet the Hydro Archon? நல்ல கேள்வி. Oh, that's easy. Just go to the Opera House. Lady Farina practically lives there. You could definitely say it's her biggest passion.
I think what they mean is that they wish to speak with the Archon personally. In that case, I'm afraid it's going to be a tad more difficult. You'll have to make an appointment well in advance, and it'll depend on whether or not she has any time slots available. Huh. Is the Hydro Archon super busy taking care of official stuff? Wait, didn't you say that she's always at the Opera House? No. Lady Farina seldom takes an interest with the nation's affairs. The reason it's difficult to make an appointment is simply because she's incredibly popular. That's right. After all, she is the Archon. Though she may tend to get a little dramatic from time to time, people can't get enough of her. Huh. First time Paimon's ever heard of an Archon being described that way before. Wait! Paimon gets now! The Hydro ஜெரி Archon எனக்கு is தோமா kind of like கிடைச்சது a ஜெரி big தோமா celebrity here, right? Yeah, I suppose you could say that. Perhaps you could even say our mascot. தோமா அப்புறம் Hang on. சாக்ரிஃபிஷியல் ஸ்வாட் This is கிடைச்சது still Fontaine's Archon you're talking about. 10 விஷயம் You should போட்டதுல show some more respect. Yes, you're right. I guess I should at least try to be a little more respectful in front of visitors. Otherwise, I might get arrested and find myself face to face with Monsieur Nouvelette. நியூ வாலட் Come on. Sure, there's a lot of laws here, but Still nobody's no going to be Benedama. arrested for saying something disrespectful about the ஒரு Hydro 15 மினிட்ஸ் Archon. முன்னாடி இருக்கும் பாருங்க அஸ்வின் இல்ல மறுபடியும் ஆனா பண்ணுவேன் எனக்கு இன்னும் ஒரு விஷயம் இருந்தா மறுபடியும் ஒரு 10 புல் பண்ணுவேன் இன்னும் ஒரு விஷயம் வேணும் அதுக்கு தான் அதோ இது கொஞ்சம் ஸ்டோரி போடணும்னா ஒரு விஷயம் கிடைச்சிரும் எப்படியாவது பாப்போம் Alright, I think we get it. Thank you! At least we now know that we can find the Hydro Archon at the Opera House. But who knows how long நான் making ஸ்பின் an பண்றதே appointment will பெனட்டுக்காக தான் take. Guess we could have a look around the city in the meantime. Hey! What are you looking over there for? கேர்ள் ஓவர் தேரா Huh. ஓ மை Maybe காட் something's the matter. லினட் She isn't going to jump into the water, is she? Maybe we better go check on her. லினட் கிளாரண்டே வேணாமா ஆஹா என்னோட இதுவே வந்துட்டு ஃபுரினா எடுக்கலான்ட்டு தான் யோசிக்கிறேங்க நம்மளே தள்ளி விட்டுலாமா பேசாம ஆமா எமிக்கு பெனட் நிறைய கிடைச்சதாமா Hello there. Excuse me. Are you alright? எனக்கு வந்து ஃபுரினா வெப்பனும் எடுக்கணும் ஸோ அப்படியே I'm டபுளா fine. எனக்கு தேவை Thanks. Oh, okay then. லைக் ஒரு 4 விஷயத்துக்கு சேர்த்தாதான் எனக்கு ஏதாவது ஒரு கொஞ்சம் உருப்படியா கிடைக்கும் About நினைச்சதை many எடுக்க things, முடியும் actually. But there's nothing I can do but just keep my troubles to myself. I was just reminiscing about a place my brother and I would play when we were kids. It was just atop that hill over there. See? You're pointing at the sea. Wait, are you saying that you and your brother lived in the water? No people call the waters around Fontaine a sea. It's actually just an inland lake that's filled with fresh water. And no, I can still see that hill clearly in my memories. Now, it's been completely submerged. இந்த கேம் ஃப்ரீ தான் He would skip and jump. நீங்க tossing ஃப்ரீ டு sand பிளேல with the விளையாடும்போது wind. வரைக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் நீங்க நிறைய கிரைண்ட் அடிக்க வேண்டியது வரும் இல்லனாலும் கிரைண்ட் அடிக்கணும் Filled தான் with the scent of the sea. But now, the ஸ்பின் water பண்றது is கேரக்டர் gradually எடுக்கிறதுக்கு மட்டும் தான் swallowing our பே பண்ண memories. வேண்டியது வரும் சப்போஸ் won't அந்த be long விஷ் before it கிடைக்கல swallows இல்லன்னும் us. போது கேம் ஃப்ரீ தான் Sorry, எல்லாருமே விளையாடலாம் Paimon doesn't really get what you mean. மொபைல்லையும் இருக்கு I don't believe we've had the pleasure of meeting. Are you Lynette's new friends? ஓ மை And காட் you are? இல்லைனே Thanks for looking after my sister. She often comes here to reminisce about our childhood, that's all. There's no need for any concern. Allow me to introduce myself. I'm Linny, and this is my sister Lynette. If I had to guess, I'd say you must be travelers from abroad. Nice to meet you. Paimon is Paimon, and this is the traveler. We just arrived in என்ன சரி Fontaine. இப்படி சொல்லிட்டீங்க ஆனா அதுவும் உண்மைதான் ஃப்ரீ We were just கேம்ன்றனால தான் talking விளையாடிட்டு with your இருக்கோம் sister. Even though we didn't really get what she was saying. I see. It's unusual for Lynette to be so willing to talk with anyone.
In fact, she seldom speaks at all. I'm usually the only one she ever talks to. Oh, really? ஓ அப்படி. You two are just like அப்போ us. உங்களுக்கு ஜென்ஷன் I'm பிடிச்சிருக்கு. always the one talking for some reason. அப்போ உங்களுக்காகவே நான் போடுறேன் ஜென்ஷன். So that's how you think it is? I also think my brother can be too talkative யோசிச்சு at பாரு, times. காசு கொடுத்து இந்த கேம் விளையாட 50 லூஸ் ஆனா என்ன ஆகும்? Seems அது you were சரி right, ஆமா. Paimon. We are quite ரத்த similar. கண்ணீர் பார்க்கலாம். So, what did Lynette mean just now when she said that the Oh, water is okay, engulfing okay. your memories? And that it won't be இது long இது வந்து before it இப்போதைக்கு engulfs வந்திருக்க you? ஃபைனல் ஸ்டோரி இது. இப்போ விளையாடுறது That. எண்டிங். It's from a prophecy that's been இப்போதைக்கு circulating in வந்திருக்கிறதோட Fontaine for ஒரு some time now. ஃபைனல் சாப்டர் இப்போதைக்கு Well, I வந்திருக்கிறதுல. suppose prophecy isn't exactly the right word because that implies a இதுக்கு certain முன்னாடி இன்னும் amount எத்தனை of சாப்டர் uncertainty. ஜெடி இருக்கு? There's no doubt மான்ஸ்டர், about what's happening லியோ, in Fontaine இனோசுமா, now. சுமேரு 4 சாப்டர் இருக்கு இதுக்கு முன்னாடி. இது 5th சாப்டர். Where to begin? Let's put that question on hold for a moment. We still haven't formally greeted each other yet, have we? Did all the introductions earlier not count? சூப்பரா பண்ணிருப்பாங்க ஸ்டோரி வைஸ். Hello, traveler. ஹலோ என்ன? And hello, Paimon. Hey! Why didn't Paimon get a handshake? You're not poking fun at Paimon, are you? Please, don't take offense. Just consider it a sort of etiquette we have here in Fontaine when making new friends. You should remember it. It might prove useful. Oh, all right then. Well, Paimon's just happy to have a local friend now. By the way, மறுபடியும் we were சொல்லலாம் just பவர் getting கட் ready to ஆகிறதுக்கு go to ஸ்ட்ரீம். Opera House to meet the Hydro Archon. Would you be able to show us the way? வரதா So இருக்கா? you're going to see Lady Farina? வெள்ளாரசா. No problem அவ்வளவு at all. கதை In இருக்கு ஆனா fact, I அவ்வளவு was planning to go to the Opera House போகலான்னு later தெரியல. myself. I'll gladly take you once I finish things here. ஏன்னா ஃபான்டைன் Please வந்துட்டு follow கிட்டத்தட்ட me. 12 hour கிட்ட தான் கதை இருக்கு. ஃபுல்லா முடிக்கணும்னா. ஆமா எனக்கு தான் பவர் கிடைச்சுமா சூப்பரா ஆகுது. அந்த கேரக்டர் நல்லா இருக்குல்ல? இதோ அந்த கேரக்டர் நான் வச்சிருக்கேன். காசுவாக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அவளை வச்சு தான் நான் ஓட்டிக்கிட்டு இருந்தேன். You said you were going to see Lady Farina? Well, it seems Lady Farina has come to see you. ஆஹா ஃப்ரீ நம்மளை பார்க்க வந்திருக்காங்களா? நான் ஜெடி ஃப்ரீனாக்கு மாசான என்ட்ரி கொடுக்குறேன். ஏய் ஓ மை காட் செடி கிளாரண்டே அமேசிங் வாவ். மாதுரி அடிக்கடி வந்துட்டு போதா? So, மாதுரி நான் தான் இங்க. but how did she know we were looking for her? My dear people, rich and poor, those with cup in hand and those with nothing at all, raise your glasses in celebration. If you don't have one, then just raise your hand in lieu. ஓ இல்ல மாதுரி அது சரி. மை பொண்ணு ஜேடி நோ எது கிளாரண்டேவா? Two unfamiliar travelers have arrived in our nation. Come, let us make a toast in honor of this traveler and his companion who have journeyed here from distant lands. ஓட்டே ஃப்ரீனா மாசு ஜேடி. Is she talking about us? ஜேடி இஸ் த மோஸ்ட் லக்கியஸ்ட் பர்சன். ஆமா சத்தியமா ஜென்ஷன்ல ஜேடிக்கு இருக்கிற லக்கு யாருக்குமே கிடையாது. I've long எல்லா heard of the கேரக்டரும் அந்த turmoil and chaos you've 10 left in your 30 wake 40 லே as you எடுத்துருவாரு visited மனுஷன். other nations. But I welcome you nevertheless. கண்ணாம்பூச்சி ரே ரே. I have come to receive you. எம்ஜே ப்ரோ ஹாய். Here is for மீட் பண்ணலாமா? cowards.
words. I am a god, and I will never entertain the notion of such meaningless wariness. You can be rest assured. என்ன நீ I see clearly your இனாசுமால இருந்து ரெண்டு பேர் அந்த இதுல காணாம போயிட்டாங்க. Seeking an audience with me is the most sensible thing to do. It will allow you to truly behold my power and witness my authority. Intelligent people always gather under the... ஓ இதுக்கு தான் காசு மிஷன் முடிக்க சொன்னாங்களா? Focalor, hereby welcome you to the nation of Hydro and acknowledge the value and significance of your trip. தூரத்து சொந்தமா? Now, you may rejoice in this. Yeah, Paimon still can't believe it. Feels like we've only been here for a few minutes. MJ bro தான் கேமே கொடுக்கறாரு. The Hydro Archon's entrance was how should Paimon describe it? A little over the top? Furina மாசுங்க. Miss Hydro Archon, how did you know we were coming? I see. As Outlanders, you inevitably lack even some of the most basic understanding. Don't forget that even the gods can be divided into the mediocre and the excellent. I suppose it's only natural for you to be awestruck by my abilities. You had best stop and consider. Do you really have the noble qualities and நாங்களே நான் கேட்டதில்ல. All it எமியோட ரியல் கேட்டதில்ல. everything. Whoa, that's sounding high and mighty. ஓ நீங்க ஆளக்கன வச்சில்லையா? ஏய் சரி நீங்க ஆளக்கன வச்சில்லையா? வாண்டரரா? ஆமா எப்பவுமே எமி வாய்ஸ் சேஞ்சர் தான். பாய் எவி கேமிங். ஓ ஆமா ஆமா கரெக்ட் உங்களுக்கு தேயா கிடைச்சதுல. ஓகே டன். எமி எப்பவுமே வாய்ஸ் சேஞ்சர் தாங்க. எமி வாய்ஸ் ரிவீல் பண்ணலங்க, இன்னும் எங்களுக்கே பண்ணலங்க. Oh, what's with these looks? Perhaps the welcoming ceremony still isn't enough? What else should I say then? Is she waiting for us to start talking? Wow, I didn't expect to see Lady Farina here. What a surprise! Wait, does this mean they're the legendary blonde traveler? How did I not notice before? Hey, ஓடு what's ஜெடி all the commotion? மரியாதை பாத்தீங்கல்ல? Is that Lady Farina? Legendary. Is there some kind of traveler drama going on? Of course. That's the blonde traveler. The one all those stories are about. Lady Farina came here to personally see him. Oh, I bet this is going to be the duel of the century. arigato. Got to see எமி this. கிட்டயா? I knew Lady Farina would never நான் திரும்ப disappoint. டெஞ்சல் கரண்ட் போச்சா? எம்ஜே ப்ரோ இருக்கேன். லைவ்ல தான் உட்கார்ந்து போட்டுட்டு இருக்கேன். சரி இது அடிக்கிட்டு இருக்கேன். ஃபான்டைன். பாவி லைவ் இருக்கியாடா? ஆமா. ஹலோ வந்துட்டேன். இனி உனக்கு கிளாரிட்டி இப்பவே கிடைச்சிரும். நல்லா இருக்குது. கன்ஃபார்ம் பிட்டியானதுக்கு நல்லா இருக்கு. வந்துட்டேன். எப்பவுமே கிடைக்கணும்னா வேண்டிட்டு இருந்தேன். நான் வந்துட்டேன்.
எனக்கு அழுக வருது. நான் தேடிய ஓட்டுன மாதிரி ஒன்னே ஓட்டி இருந்திருக்கணும். நான் மறுபடியும் கரண்ட் போயிடுச்சுங்க, இருங்க வரேன். ஜாலியா இருக்க போலயே. வந்துட்டேன். நான் திரும்ப வந்துட்டேன். ஓகே. You said you were going to see Lady Farina? சரி, Well, எனக்கு it seems Lady Farina has come to see you. பட்டன் வெல்கம் மாமா. எது? C7 பண்ணா கிளாரண்டோட பட்டன் வந்து வெளிய வந்துரும் மாமா. அது சரி. பவர் கட் ஆகிட்டே இருக்கு. I can't hold it anymore அப்படினு. பண்றியாலே? ஆமா, வெறுப்பா இருக்கு. எனக்கு பவர் கட் வரல, பிசிக்கு ஏதாவது ஆயிடுமோ பயமா இருக்கு. நீ வருதானே? என்னது? C7? இதான் லாஸ்ட் ட்ரை. இதுக்கப்புறம் பவர் கட் ஆச்சுன்னா அவ்வளோதான். வாழ்க்கையை வெறுத்துக்கிட்டு இதோட லைவ் வந்துட்டு எப்போ இங்கே எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராப்ளம்லாம் சரியாகுதோ அப்போ தான் லைவ் இல்லை, நான் கேம் விளாட்றதே அப்போ தான். ட்ரூ ஸ்ட்ரீமர் என்ன ஆனாலும் லைவ் போட்டு இருக்கு. கால் பண்ணேன். இது வேற இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியா வேறயா ஜெடி, அதனால இங்கே எல்லாரும் என்ன சொல்கிறது, ஐயோ மழை வேற பெய்ய போகுது. அப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச வாய்ப்புகள் இருக்குது, பவர் கட்டுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. மறுபடியும் சரியாக வர வரைக்கும் எதுவுமே ஆர்பியும் போக மாட்டேன், ஜென்ஷனும் ஆட முடியாது. மறுபடியும் ஃபோனில் உட்காந்து கிளாஸ் ஆஃப் கிளான்ஸ் ஆட போகிறேன். எம்ஜே ப்ரோ கிட்ட மட்டும் யாராவது அப்படியே ஃபோர்ஸ் பண்ணி அவரை கிளாஸ் ஆஃப் கிளான்ஸ் லைவ் போட வைங்க, நான் அந்த லைவில் இருப்பேன். அதுக்கு மட்டும் நான் கேரண்டி. இப்போ என்ன பண்ணலாம், ஃபோனில் ஜென்ஷன் ஆடுங்க. ஃபோனில் வந்துட்டு என் ஃபோனில் கிராஃபிக்ஸ் இப்போ இதில் எப்படி தெரியுது, அதில் வந்து ரொம்ப பிக்சலேட்டாக இருக்கும் அநியாயத்துக்கு. எனக்கு அது விளையாடவே பிடிக்காது, ரொம்ப பிக்சலேட்டாக இருக்கும். போயா பாட்டு. என்ன பண்ணலாம் இப்போது, ஆர்கான் குவெஸ்ட் பண்ணலாமா இல்லைனா மூடி வச்சுட்டு கிளம்பலாமா? நீங்களே சொல்லுங்கள், மூடி வச்சுட்டு கிளம்பலாமா ஆர்கான் குவெஸ்ட் பண்ணலாமா? சொல்லுங்கள். மூடி வச்சுட்டு போகலாமா ஆர்கான் குவெஸ்ட் பண்ணலாமா? சொல்லுங்கள் ஜெடி, சொல்லுங்கள். சொல்லுங்கள், கமான். பண்ணலாமா? என்ன பண்ணலாம்? நான் சத்தியமாக செம்ம கடுப்பாகுது எனக்கு பவர் கட் ஆகுறது. வாட் கேன் வி டூ? ஜிங்க்யூ பொருள், ஓகே. இது ஃபுரினாக்கு என்ட்ரி கொடுக்குறானுங்களே மறுபடியும். So, my
dear people, இவன் rich கேட்டாச்சே. and poor, those with cup in hand and those with nothing at all, raise your glasses in celebration. If you don't ஸ்கிப் பண்ண முடியல ஜெடி ஃபுரினாவை ஸ்கிப் பண்ண முடியல. As you can all see, two unfamiliar travelers have arrived in our nation. Come, let us make a toast in honor of this traveler and his companion who have journeyed here from distant lands. Is she talking about us? அப்படிதான் இருக்கா ஸ்டேன். இப்போ நான் அப்படி கத்த போறேன். I've long heard of the turmoil and chaos you left in your wake as you visited other. Fear is for insignificant cowards. I am a god, of course, seeking an audience with me. I, Fosalor, hereby welcome you to the nation of Hydro and acknowledge. Yeah, Paimon still can't believe it, but Hydro. Miss Hydro? I see. As Outlanders, you inevitably lack even some of the most basic understanding. You had best stop and எனக்கு தெரிஞ்ச மினிமம் ஒரு 2 வீக்ஸ் கிட்ட ஆயிடும்னு நினைக்கிறேன் எல்லாமே நான் சால்வ் பண்றதுக்கு. 1 to 2 வீக்ஸ் ஆயிடும். எல்லா எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராப்ளம் எல்லாத்தையும் சரி பண்ணி நான் செட்டில் ஆகி உட்கார்றதுக்கு. Oh, what's with these looks? சீரியஸா தான் உண்மை. The welcoming ceremony இது ரெண்டுமே நான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கறேன். Is she waiting for us? Wow, இதுக்கு அப்புறமும் ஃபோர்ஸ் பண்ண ஏன்னா பிசி ஆல்ரெடி 10 தடவை கிட்ட அடி வாங்கிட்டான். இப்படி பவர் கட் ஆகி டப்பு ஆஃப் ஆகி இதுக்கு அப்புறம் போச்சுனா கிராபிக்ஸ் கார்டு எரிஞ்சிரும் இல்ல பவர் சப்ளை எரிஞ்சிரும் ஏதாவது ஒன்னு எரிஞ்சிரும். How did I not notice before? Hey, what's all the commotion? Oh, is that Lady Farina? Is there some kind of drama going on? Of course. That's the blonde traveler. The one all those stories are about. Lady Farina. Oh, I've got... You may consider that... now she wants to fight? Aren't we getting a little ahead of ourselves? Clarende. Are you not afraid? Might I remind you that this is a duel against the divine? What are you trying to do, traveler? Provoking a god in front of her people? Stand down, Clorend. I admire his bravery. Few have the courage to draw their sword against a god. He is obviously a true warrior. Unfortunately, people nowadays only crave to be thrilled, and a mere duel will not slake their thirst for excitement. Oh, yeah, she's right. Just a duel wouldn't be all that interesting. On Araneus, criminals are always requesting duels to defend their honor. They're getting a bit old, to tell the truth. You see. Then, as the god of justice, I shall face this traveler in another kind of duel. A duel in court! Whoa, all right! Now that'll be worth seeing! Right. This is Fontaine, after all. With such a grand opera house, it would be a pity not to use it. Why do you care so much about the crowd's reactions? Seems you've spent a little too much time in the opera house. Besides, how exactly do you plan to have a duel in court? You mean you're going to put us on trial? Oh, we have reason to put you on trial. It's obvious, isn't it? According to Fontaine law, no one is permitted to release any flying objects within Fontaine city limits during the first 3 days of each month. You are clearly guilty of violating this law, no? Oh, so Amy, that's what they've done wrong. Okay. That's our Lady Farina.
No one knows கேப்போம் the கேப்போம் laws of இது Fontaine முடிஞ்சிட்டோம் like she லைக் ஒரு does. பாஸ் மாதிரி ஏதாவது வந்துச்சுன்னா இது பண்ணுவோம் சேவ் சம்திங் What kind of law is that? Wait, flying object? You mean Paimon? Precisely. Now, if you two have no objections, then in the name of the Hydro Archon, I order your arrest. My apologies, Lady Farina. I don't mean to spoil the fun. But if you would allow me to interject, I don't think that Paimon here meets the definition of a flying object. Anyone call Paimon a flying object? Great magician Linny, my beloved citizen. I'll permit you to object. அதுதான் சும்மா கேட்போம் எப்படியும் பேச மாட்டான் இனி பேசாத எவ்வளவு நாளா நான் கேட்டுட்டு இருக்கேன் இப்போ வரைக்கும் As a பேசிட்டு magician இருக்கேன் who just rained on your parade, I naturally should shoulder the responsibility of saving the show. So, with such an audience gathered here, allow me to perform a trick for everyone. ஓ மை காட் மேஜிக் காட்றாரு ஓ மை காட் Ta-da! What's that on Paimon's back? Hey, when did Linny do that? ஏய் சரியான மெஜிஷியனா இருக்கான்பா There. As you can all clearly see, Paimon should be classified as, well, something like a balloon. This rope has been in the traveler's hand all along. It was just that no one could see it before. Huh? You call that magic? You've got to be joking. I thought it was pretty good. Nice one. Huh. I'm not sure what to பாத்தியா think. It இததான் ஒரு seems Lady ட்ரூ Farina's ஆர்கான charges no longer hold water. ரிஸ்க் எடுத்தாலும் நல்ல ரிஸ்க் எடுக்கிறான் இந்த ஜாங்கிலி பைய அவனை பத்தி கடுப்பாவுது Amusing. பாரு Very அதுக்கு பவர் amusing, இல்ல Linny. அந்த அளவு Just the sort of unexpected பட் என்ன twist சொல்றது that I இந்த மாதிரி ஒரு enjoy. ரிஸ்க் எடுக்குது யாருக்காகனா Here, உனக்காக தான் today's அப்படின்னு performance can finally be called complete. அதான் This is a performance? In which case, consider the matter of your trial resolved. The god of justice will not bring charges against an innocent person. But when there are valid grounds, I will not only judge travelers from abroad, but even the gods of other lands. I look forward to seeing your upcoming performance at the Opera House, Mr. Linny and Miss Lynette. That's enough for now. Toodaloo! வாவ் அந்த ட்ரில்லு செமையா இருக்கு ஏன் சரி டெஃபனு அவங்க மட்டும் பேசிட்டோம் நானும் அப்படியே பேசுவேன் இப்போ அதான் இப்போதான் இது முடிஞ்சாயிடுச்சு ஜிங்கியூ தானே போகிறேன் Just like that. She's gone. Well, ஜிங்கியூக்கு தானே பொருள் எடுக்க போகிறேன் unpredictable Archon Paimon's ever seen. He never even had a chance to ask her anything. But that's a problem for future Paimon. That whole scene just now was really... Don't mention it. I just happened to remember that there was such a law, so I did a little preparation, just in case. I didn't think it would actually come in இப்போ handy. கதையே நான் கேட்க போகிறது இல்லையே Now do you see what kind of god Lady Farina is? She can be a bit confusing at times, but she is still amenable to reason. Anyway, Paimon had no idea you were a magician, Linny. It sounded like you'll be performing at the Opera House, right? I just know a few simple tricks I use to make a living. Lynette is my assistant. It will actually be my first time performing on the most prestigious stage in Fontaine, the Opera House. But isn't the Tagir Opera House playa. where criminal trials are Yeah. held in Fontaine?
மறுபடியும் பவர் கட்டாச்சுன்னா கஷ்டமா போயிடுங்க. When there are no public trials being held, the Opera House இப்போ hosts இவ்வளோ a பேசுறத variety மறுபடியும் of முதல்ல இருந்து other பேசுவானுங்க. performances. To the people of Fontaine, the line between a trial and a performance can be a little blurred. And speaking of performances, I would be remiss to forego this opportunity gifted by fate. Might I invite the two of you to see my performance? Hats off, Naira. Hats off. My brother's always excited to make new friends. நான் பார்த்த எல்லா ஆர்கானுமே என்னை கை விட்டுட்டாங்க. நீ ஒருத்தலையா ரிஸ்க் எடுக்கறியே. அதுவும் இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குதோ கிடைக்கலையோ உனக்காக நான் உள்ள அனுப்புறேன். கலங்குது. சுமேரு zero. Oh my god. In that case, why don't we go together? I'll show you the way. ஆமா. I just have something இது to என்னோட take care ப்ளஷர்னா of. நீ என்னோட சுமேரோட ஹீரோவே நீதான். உனக்கு இது போட்டேன் செடி போட்டேன். You really mean it? Then I'll take you up on your offer. This is a magical item known as a magic pocket. Perhaps you can help me distribute them to the people. சாபம்லாம் விட வேணாம், மறுபடியும் பவர் கட் ஆக போகுது, மழை பெய்ய போகுது. What are they going to use? நான் கரெக்டா இப்போ 247 About that. கேட்டலாம் அதோ இது முடிஞ்சிருச்சுனா நாங்க டெஃபன் எடுத்துட்டு கேட்டுட்டு Let me start by telling you a little more ஜிங்க்யூக்கு about ஏதாவது what பண்ண it முடிஞ்சா entails. பண்ணிட்டு I'm முடிச்சுக்கலாம். not ஒரு sure 3 exactly o'clock when இல்ல it 3:10 குள்ள began, but முடிச்சிரலாம். a prophecy has been circulating around Fontaine. ஓகேவா? It says that every person in Fontaine is born with sin. No matter how the nation of justice holds trial after trial, this sin cannot be absolved. Until one day, the water levels in Fontaine will rise, and the sinful people will slowly be drowned. In the end, the people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain, weeping on her throne. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. That sounds pretty gloomy. கதை நல்லா இருந்துச்சுல? Fontaine born with sin. What is that supposed to mean? 3:30 நல்லா இங்க இருட்டிக்கிட்டு இருக்கு அஸ்வின். சோ மழை பெய்ய வாய்ப்பு இருக்கு. மழை பெஞ்சா பவர் கட் ஆயிடும். சோ அந்த மழை ஸ்டார்ட் ஆவறதுக்குள்ள நான் ஏதாவது பண்ண Others பார்க்கணும். say that the people of Fontaine never heeded the first Hydro Archon's warnings and offended Celestia. But here in Fontaine, evidence is what matters. There hasn't ஆமா been இருட்டிக்கிட்டு concrete இருக்கு. evidence for இப்போ any நைட் of these நான் claims, மணி so 7 they ஆயிடுச்சுன்னு can நினைச்சேன். only be டைம் பார்த்தா regarded as 3 conjecture. தான் ஆக போகுது. ஆனா வெளில 7 மணி அளவுக்கு இருட்டு இருக்கு. Fontaine don't know what sin they committed. Wouldn't it be better just to ignore the prophecy completely? Why bother feeling guilty all the time? That's exactly what the people did at first. But in the last few years, the water levels in Fontaine have actually started rising. Nice. Many places have already been completely submerged, and now lie beneath the sea. Many people carry on with their lives as before and shrug it off as a natural phenomenon. But my family and I think that the people of Fontaine shouldn't ignore the possibility, which would end up sentencing them to death. We hope that at least the people who reside near the waterfront can move away before it's too late. So, we've started distributing magic pockets to them. As a magical item, these magic pockets have astonishing capacity. I'm sure they will come in handy when people are moving their belongings. Oh, Paimon gets it. It's like preparing for a rainy day. But this is more than a bit of rain. Perhaps only absolute power could ever contend with such a catastrophe. But who knows? We're just tiny specks in the grand scheme of things. Now, if you'd like to help, then please give these magic pockets to anyone nearby. Be sure to convince them to take it, regardless of what they say.
என்ஜாய் த ரெயினா நல்லா சொல்றீங்கப்பா. என்ஜாய் த ரெயின்ட்டு ஜாலியா. ஹலோ ஹலோ கேக்குதா கைஸு? அவ்வளோதான். நான் இங்கேயே ஜென்ஷனை குவிட்டு பண்ணுறேன். இருங்க எமிக்கிட்ட கேட்டுருவோம். எமி என்ன பேர் அதானே பல்லாடி. எமி 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 அஸ்வின் ஒரு ஜீவன் வந்துட்டு உன்னை ஒரிஜினல் வாய்ஸில் பேச சொல்லுது. எனக்கு வாய்ஸே கிடையாது. நான் ரோபோட். ரியல் லைஃப்லயே டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணிருச்சு இந்த வாய்ஸ் தான். தொண்டையில சிப் வச்சிருக்கா. தொண்டை அறுத்து அதுக்குள்ள சிப்ஸ் வச்சு திருப்பி கேட்ட அஸ்வின் ஓகேவா? எமி மொத்தமா மாறிடுச்சான். சிப்ல வைக்கிற இந்த குழாய் இருக்குல தொண்டை குழாய் அதை வந்து நல்லா ஸ்குவீஸ் பண்ணி நல்லா குட்டியா வச்சுட்டாங்க. அப்பதான் வந்து சிப்ஸ் இல்ல சிப்பு 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 சிப்பு. சரி ஓகே தென் பை பை. see you guys. see you டாடா பபாய். எல்லாம் சரி பண்ணிட்டு பார்க்குறேன். மழை பெய்ய போகுதுன்னு அதுக்குள்ள கிளம்பணும். பபாய். சிப்பா இல்ல என்ன பண்றது, உருட்டணும், ஏதாவது சொல்லணும், ரீசன் அது சொல்லணும். அவங்க ஊர் லோக்கல் ஸ்லாங் போல எவ்வளவு பெருசா இருக்குது பாரு. அதனால அழாதீங்க எனக்கு அழுக வருது. ஸோ see you அஸ்வின். பாய் பாய் டாடா.